Dear friends, some 21 years ago, Russia's president has declared during a State of the Nation speech that the collapse of the Soviet Union was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. And he set out to reconstitute that Soviet Union plus. Unable to achieve that peacefully, Russia invaded Crimea and parts of eastern Ukraine in 2014. Going nowhere after 8 years, Russia started an all-out war against Ukraine. We all remember 4 years ago, a long row of Russian tanks rolling in the direction of Ukraine. And the Kremlin then arrogantly declared that it will get to the capital of Ukraine, get rid of the government of Ukraine, and take control of Ukraine in only 3 days. Well, 4 years later, Ukraine has shattered the illusion that Russia is a military superpower. The London-based magazine, The Economist, has stated in December that after 4 years of the all-out war in Ukraine, Russia has only gained 1.45% of Ukraine's territory. And in so doing, the Russian casualties were enormous. Russia's casualties, according to The Economist, are anywhere between 1 million and 1,300,000 soldiers. Russia needs today China's support, Iranian drones, North Korean soldiers to fight Ukraine. In 2025, we have witnessed high-level peace negotiations in Alaska and Washington. These peace negotiations have clearly demonstrated two things. Ukraine really wants peace, and Russia really wants Ukraine. If Russia stops fighting, there is no more war. If Ukraine stops fighting to defend itself, there will be no more Ukraine. The armed forces of Ukraine are defending Ukraine's independence and Europe's territorial integrity. And the price that Ukraine pays is enormous, because Russia, frustrated with the fact that it cannot overcome the amazing armed forces of Ukraine, is violating all international norms by attacking Ukraine's civilian population and civil infrastructure. And in February 2025, the United Nations, the World Bank, and the European Commission have stated that the total cost of reconstruction of Ukraine as a result of Russia's aggression now surpasses $524 billion US.
We have also seen in 2025 that Russia will go further if it overcomes Ukraine. That we've witnessed with the violation of the airspace of 7 NATO member countries in 2025. That is why we call upon the international community to support Ukraine, to help Ukraine protect its airspace, to provide Ukraine the necessary economic, military, and humanitarian aid to succeed, to confiscate the $300 billion of Russian frozen assets and to remit them to Ukraine so that Ukraine can win this war in 2026 and ensure peace, security, and stability in the world. Chers amis, nous sommes venus aujourd'hui pour démontrer notre solidarité avec le peuple ukrainien et les forces armées de l'Ukraine qui défendent l'indépendance de l'Ukraine et l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe. Aujourd'hui, on vient dire merci au peuple ukrainien et aux forces armées de l'Ukraine qui protègent nos valeurs et nous protègent du déclenchement d'une 3e guerre mondiale. Donc on dit aujourd'hui au peuple ukrainien, merci. On dit aujourd'hui aussi un merci au Canada qui a appuyé l'Ukraine depuis le début de cette guerre et continue de l'appuyer. Et, Monsieur le Président de la Chambre des communes, nous vous remercions et vous demandons de mentionner à l'ensemble du gouvernement du Canada que les Ukrainiens au Canada sont très reconnaissants que le Canada est à nos côtés et on sent cet appui, on compte sur cet appui pour se rendre jusqu'à une victoire collective. Merci au Canada. À tous mes collègues du corps diplomatique et du corps consulaire qui sont ici, nous remercions tous les pays qui ont appuyé l'Ukraine depuis le début de cette guerre. On compte sur vous pour continuer, non pas tout simplement à aider, mais à investir en notre sécurité collective en aidant l'Ukraine de vaincre et d'arrêter la Russie. Je dis à tout le corps diplomatique et tout le corps consulaire un grand merci. À tous les représentants du gouvernement du Québec et de l'Assemblée nationale du Québec, nous vous remercions non seulement pour vos résolutions annuelles de solidarité avec le peuple ukrainien, mais également avec toute l'aide que vous avez fournie aux Ukrainiens qui sont déplacés au Québec, notamment avec l'assurance, la régie, l'assurance maladie et beaucoup d'autres programmes. Nous vous disons aujourd'hui un grand merci. À tous les représentants de la ville de Montréal, qui a également eu des programmes d'aide aux Ukrainiens déplacés
à Montréal et qui, lundi dernier, le 16 février, a adopté une déclaration lors d'une séance du conseil municipal démontrant sa solidarité avec le peuple ukrainien. On leur dit merci. Nous comptons sur vous pour continuer d'appuyer l'Ukraine afin que 2026 soit l'année où l'Ukraine gagne cette guerre, arrête la Russie et que la communauté internationale avec l'Ukraine force la Russie à signer un vrai accord de paix juste, durable, avec les garanties de sécurité nécessaires pour que cette guerre cesse et ne se répète plus jamais. Дорогі українці, дякую, що ви сьогодні є з нами. Пане посол, нам надзвичайно приємно, що ви є з нами. І я хочу в імені нашої громади в Монреалі, всіх присутніх сьогодні, вам на ваші руки передати нашу щиру подяку українському народові, а головно Збройним силам України, які захищають незалежність України, які захищають територіальну цілісність цілої Європи і які нас захищають від Третьої світової війни. Тому на ваші руки передаємо щире спасибі і вам кажемо гучне дякую. Закликаю вас, щоб ви молилися, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і нам дав цього року перемогу над злом. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Я вас закликаю бути далі активними, щоб допомогти Україні виграти цю війну. І я вас закликаю, щоб ви були щедрими з фінансами, щоб ви допомагали там, де можете, щоб цього року був останній рік, що ми мусимо сходитись, щоб відзначувати річницю війни, і що ми вже в цьому році могли святкувати перемогу добра над злом, яка напевно прийде із спільними зусиллями і Збройних сил України, українського народу, української діаспори і міжнародної спільноти. І в цьому щасти нам, Боже. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую.